Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Nastavljamo Hogwarts Legacy. Pre nego što krenemo sa igrom, lajkujte, šerujte video, subscribeujte se na kanal i uđite na Discord server. Link vam je u opisu videa. Kao što rekoh, nastavljamo Hogwarts Legacy. Prošli put smo pronašli deo slike za onaj ormarić u Undercroftu. I tamo se malo podžapali sa Sebastianom, zato što, jel te, mi verujemo, odnosno naš titelski Merlin veruje Goblinu, a Goblini su naudili njegovoj sestri. Mada to sad nije toliko važno, važno je da smo našli taj deo mape, jeli? Odnosno deo slike i imamo tu neku sljedeću lokaciju na koju ćemo ići kad se javi Sebastian. A sad nastavljamo dalje, idemo na misiju sa profesor Niam Fitzgerald. Idemo da pričamo s njom ovdje u map chamberu. Da vidimo šta ima ona za nas, bližimo se kraju igre. Ostalo je još, ja mislim, 7-8 misija, tako da neće još biti puno videa. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. Opa, sljedeći trial je u Hogwartsu, a? My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival, and I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Aha, znači ovo sad nije bio neki konkretan quest, već smo imali ovako nešto. Znači čisto informativnog karaktera. I kaže sljedeći trial je u kancelariji headmastera, odnosno da kažem direktora škole. I fora je što ovaj headmaster nije baš saradljiv, nego samo ga boli ovo, interesuje ga njegova zadnjica, ništa drugo. Tako da ćemo morati u tu kancelariju da uđemo kad on nije tu. Sad idemo da se vidimo sa profesor Figom. Inače, ono što sam uradio izvan videa je da sam upgradeovao moju metlu do kraja i mogu vam reći da se isplati. Ide vrlo skupo, ali opet, kao što rekao, isplati se. Znači, prvi upgrade je 1000, drugi upgrade je 4000 i posljednji upgrade je 7500. Dosta je to novca, ali najlakši način jeste da skupite ona čudovišta razna, odete u Hogsmeade i prodate ih u ovoj radnji Brood and Pack. I možete da zaradite dosta. Svako čudovište možete da prodate za 120 zlatnika, tako da nije loše. Ne postoji razlika u ceni od čudovišta do čudovišta, nego je bukvalno svako košta 120. Dobro, ajmo sad da kod profesor Figa u njegovu kancelariju, da se nađemo s njim i da vidimo šta on ima za nas. Pretpostavljam da treba još 2 misije ko što sam video, samo da proverim. Znači quests, da. Figure out a way to get into headmaster's office i još jedna stvar na listi nam treba posle toga za trial. Tako da pretpostavljam da ćemo to u ovom videu da rešimo. Ova misija se zove The
Polyjuice, ako sam dobro vidio. Znači, možda ćemo da učimo da pravimo neki napitak. Now here, Professor Fig. The keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does? So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Znači, on već ima spreman Polyjuice napitak koji će da me pretvori u Profesor Blacka. Neverovatno. Kaže da je trebao da bude spreman, jeli, na sve i svašta kad je išao u ministarstvo magije. I won't forget that taste anytime soon. Kad je išao u ministarstvo magije, kako se to kaže, umesto, jeli, Profesor Blacka. Who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now, to find the headmaster's house elf. Sad igramo kao Profesor Black, tačnije nisam direktno on, već sam se pretvorio u njega. Ok, ovo će biti vrlo zanimljivo. Ne mogu da koristim magije. Šta se dešava? Samo da proverim. Kad sam ušao u igru, ovdje su mi neke stvari bile isključene, ali izgleda ne mogu da koristim magije dok sam Profesor Black. Čak ne mogu ni revelio da radim. Ok, ajde da nađemo ključ, znači, ju. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Ok, rećemo da valjda treba ja da odlučim, a? Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils.
Now, Dobro, which student gets this ovo je rather bilo onako malo unenviable čudno. task? When I witnessed what passes for magic Ne in znam ni these što sam halls, krenuo da kažem. I simply Da, longed for the future of treba the nam wizarding world. ključ, odnosno šifra za onog gargoyla koji čuva kancelariju od headmastera. Tako da je jedini način da dođemo do te šifre baš ovako, da budemo profesor Black, koji je ujedno i headmaster. Čudno mi što stoji ovo dole desno, ovo za opcije, ako već ne mogu to da koristim. Stand proud, purebloods. The future is yours. How are you? Sad mogu ja da pričam sa ovim studentima. Out of my way, children. Professor, a word? Evo je Madan Kogawa. Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Aha, okej. Pretpostavljam da sad ono pokušava da bude isti kao profesor Black, jer bilo bi jako loše da on sad njoj kaže da se Quidditch kao odobrava opet i... Good idea. Okej. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Dobro, možda će ovo zapravo i da pomogne da se Quidditch vrati, zato što ako ona sad prijavi profesora Blacka If you must speak to me, ministarstvu, consult my secretaries or... možda će oni njega naterati Now move along. da se Quidditch ponovo odobri. Learn the password from Scrope. From the ministry. A, evo, odbagovala mi se igra, ne znam šta se desilo. Professor, I need to speak to you. Nije mi pokazivalo gde tačno treba da idem. Professor Black. Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Pa sad često nije tu, ali šta se radi? Dobro. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Ok, ovo je bilo onako čudno. Wonderful job. Leeway for Professor Fig? Da, se skroz zbunila sad. Ajde da vidimo šta naš elf kaže. Koja je to naša šifra za ulazak u kancelariju. Scrope! Oh, greetings, Master. Scrope. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Okay. How dare you question me?
I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Ne baš. It's to do with strength. It's to do with my family reign. It's to do with purity of blood. Nemam pojma. Certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. Ok, to nije tačno, da ovo možda? I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? Onda je ovo zadnje. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. A, znači ništa od onoga nije bilo tačno. Dobro. Of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Ok, saznali smo šifru za ulazak u kancelariju. Sam šta je ovo? Attention, students. I hereby decree that the great hall be forthwith decorated in the noble banners of Gryffindor. I shall be taking no questions at this time, or ever. Što će sad će ovu... Da, ovu prostoriju sad ukrasili ono sa Gryffindor oznakama, jeli? Dobro. Ok, naš štiteljski Merlin se malo igra sada. Dobro, idemo gore u Headmaster kancelariju. Hide as the polyjuice potion wears off. Aha, ok, znači uskoro će da nestane, jeli? Dobro. Da, krenuo da podriguje. I can't believe it worked. Ja sam mislio da ćemo već sada idemo. Dobro. Rešili smo i taj quest. Da vidimo sad šta će da bude sljedeće. Ajde da nađem gdje je ova stranica. Idem da uzmem onu stranicu koja je bila ispred onog đavola. Samo da vidim. A sad ćemo da idemo u Headmaster kancelariju, dobro. Ovdje ima jedna stranica. Tako. I sad idemo u Headmaster kancelariju. To je verovatno Grand Staircase. I ovdje Trophy Room. Pretpostavljam da je to najbliže. Bar mi se čini tako. Zato što mi se čini da je ovo u tornju, a i Trophy Room je isto u tornju. Aha, ovo treba još gore da idem. Ok. Sad ćemo da stignemo. Šta je ovo? Sleek School Cloak. Ja mislim da sam ovamo već išao nešto da istražujem. Ili nisam? Ne, ovdje nisam bio do sada. Izgleda lepo. Idemo još gore. Ne, ovdje definitivno nisam bio. Ovo je nešto novo za mene. Znači sad uđemo ovdje. Čak ima još ovamo nešto. A ovdje ima kao neka soba koja može da se otključa. A to je to u stvari, da. To je u stvari njegova prostorija. Ne, to je ovo, da. Sad se sjećam iz filma. Ovo isto ovako se otvara. Jeli, gargoylu se kaže šifra i onda se stvori stepenište i može da se uđe unutra. Pa da, izgleda isto kao na filmu. Gde ovdje? Voldemortov portret, je li to ovo? Čini mi se.
Okej, ajde malo da otvorimo koji sandučić. It's good to see you. Evo je All thanks to Fitzgerald. Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect Znači to da find in nađemo the u toj book? knjizi. A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Znači treba nađem neku knjigu sada. Apothecary receipt cure for boils. A to je ono što me pitao onaj profesor Sharp. Dobro. Ajde da maznemo tu knjigu. Samo prvo da istražim što ovdje ima još. Receipt, hair tonic. I neke tako gluposti. Personal items, ovdje nema ništa. Ovo mi se čini kao ono za sećanja. Dobro. That must be the pedestal. Da. To je knjiga koja mi treba. Okej. Da ću onda primeti da smo mi ovdje bili, a? Čini mi se da hoće sigurno, zato što ta knjiga ne stoji tako inače. Where am I? Professor Fitzgerald? To je ovo. Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. Okej. You shall be witness to a fable. Pay Što su attention. čudne ove boje, ovo kod je nacrtano Fables are ovako. not always as they seem. Vjerojatno zašto sam u knjizi. You must vidi ovo. move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Aha, moram da je nađem. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid ne smije da me each of them vide. at all costs. Okej. Make your way through town without being seen. You. Šta se sad došao? Da li je ovo novi trial ili šta je ovo? Meni nije jasno, iskreno. Mogu ja da koristim moje magije? Ne. Dobro, on se sam sakrio. Super. Ne bih da prilazim ovima da me ne bi skontali. Ne znam da li uopšte mogu da koristim i ono kao stealth kill. Pretpostavljam da ne mogu. Ovo me neće vidjeti, on nije ni važan. Vrlo zanimljivo ovaj trial. Coming, Neve. Dobro. Ovi ovdje stoje. Ali nemam drugi put, moram tu da... Čekaj. Da, treba da pustim da prođe tamo. Ajmo sad. Ne. Za malo da me vide. Bukvalno se okrenuo u momentu kad sam ja prošao tuda. Treba i ovog da sačekam da se pomeri. Aha. Bože, šta su ovi? Okej, ode on tamo. Sad mogu ja da prođem. Da, ovo je sad kao da je sve nacrtano olovkom, ono. A to je smrt. Da, pa logično, mislim. Kostur u takvom odelu. Dobro, mogu dalje. On vjerojatno traži mene. Samo što ne mogu da me nađu. Ili traže ovu nijan. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Aha. Možda. Vidjet ćemo. Još ih ima. I to prilično. A ja ne mogu da se sklanjam. A šta sad? Imaju i pantere neki ovdje. Aha.
Sad već nije toliko interesantno. They're gone. For now. Dobro. I need to get out of here. Where could Ovog we be? ne interesujem koliko vidim. Too many. I must cross this road as fast as I can. Pa bilo bi lepo kad bih mogao. Evo ga. Prošao sam. Kako That's where I sad? need to go, but I need to find a way past them. Ček. Ajde da probamo ovako. Ne vide me, a? Izgleda. Čudo Bože, ja sam mislim da će odmah da me skontaju. Ajmo sad ovamo. Eno ga smrt, nadgleda. Ovo je malo zeznuto Nothing sad. this way, but more danger. Da, bukvalno evo još ih se pojavljaju ovdje. Gde sad? I need to turn back. There's no getting past them that way. Da, ne mogu tuda. Pokazuje mi da idem negdje gore, ali... Ne znam kako gore. Možda vuda. Opa! Biće da u vuda treba da idem. Close tight. No way but forward, I suppose. Dobro, beži gore. Ima ih i ovdje, a? Skloni se ti tamo, tako. Ovo tu ih ima. Ima ih troje, bog te. Kako ja da prođem tu uopšte? A da oni mene ne skontaju. Možda ovako. Joj. Ne. Now's my chance. Dobro je. Aha, znači oni mene uopšte ne mogu da vide. Znači nije kao ona magija koju sam koristio do sad u igri. Nego je takva da me baš uopšte ne vide. Jel ovo nijem ovdje? Pa evo. A, Mysterious Cloak. Okej, da, to je rekla da mi treba kao prvo. Can this be? I think I'm invisible. Aha, sad sam nevidljiv skroz. Čekaj, koja je razlika bila u odnosu na ovo do sad što sam radio. Ovo ne mogu, znači moramo ovamo. Okej, možda sad mogu lakše da They prolazim. can't see me at all. I can get closer to them. Ha. Ali ne vidim koja je razlika između onoga do sad i... ovo što sad radim sa ovim This is the way forward. plaštom. Finally free. Now where are you, Neve? Okej. Nim bi trebalo da se nalazi tu negde, jeli? Ne. Ovo je prva stvar koju sam prešao, ali... Aha, ima neki zvuk. Thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. A evo ovde. The wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. A štapić. Dobro, Mysterious Wand. Što ovo sad ima neki ono Assassin's Creed efekat. Kao ono kad vas igra uči kako trebate da radite neke stvari. I've never felt such power. Dobro, evo sad sam opet u nekom svetu. Gde sad? Možda ovo da uništim? Ne mogu to da uništim. Nemam moći nikakve trenutno. Ha. Nemam nikakvu magiju u stvari. U stvari imam, čekaj. Bombarda! Okej. Ja sam tu uništio malo više nego što je trebalo. Sad... vidi crne kokoške. Inače, postoje stvarno crne kokoške. Ovdje ima neka crna magija. Crna magija. Nešto će tu da se pojavi. 100% vidi ovo. Da. Evo su. Izgleda ću sad i da se borim s njima. O da. Ojoj. Koliko dobijam pojena za ovo što ih ubijam. Bežu tamo.
Dobro. Možda ću levelovati ovdje dosta, ne znam. Challenge complete. Complete dueling fists. Aha, okej, to nema veze s misijom. Iskreno najzanimljiviji trial do sada. Baš mi se sviđa ovo ovako drugačije, dosta od prvog. Prvo da su bila ista, malo ne. Čak je drugi bio lakše od prvog. A ovo mi je onako vrlo zanimljivo. Interrupt the charging Mongol with depulso. Čekaj, a imam depulso, da. Pogrešno sam gađao. Okej. Ali ima neki drugi koji chargeuje. Evo ga ovdje jedan. Ajde, kreni da chargeuješ, ajde. Da te roknem sa depulsom. Opa. Pa, nisam uspeo. Sve dobro, nema veze. Bježi bre. Opa. Ovo su dosadne ove pume. Opa. Problem je Ancient Magic njima baš nije. Ali ima neke razlike. Nema. Sve je isto. Mislio sam, pošto su ovo baš ono smrt, kao da mora drugačije nešto da izvede. Death's Shadow. Jer ovo je smrt njihova senka. To jest njegove senke. Idemo ovamo. Znači imam samo 4 ove magije koje mogu da koristim. Može ovo da se prođe. Ovdje zapravo ima nešto se skupi. I to je Vegan Weld Potion koji imam i ne mogu više da skupim. Ok, nema veze. Gore. Ovo mi nešto delo je poznato. Kao da je ovo Hogwarts? Samo razrušen. Možda i nije, ne znam. Delo je dosta čudno. I evo ga smrti lično. I sad ćemo protiv njega se borimo 100%. Dođi. Možda ipak ne. Death's Shadow. O, vidi ga, i trolovi se sad pojavljaju. Okej. Beži bre tamo. Da, Death's Troll. Znači sad je sve u ono obliku smrti. Znači sve što smo do sad ono vidjeli samo u obliku smrti. Što je sad ovo? Aha, prebacilo me na drugu stranu, da rokam trola. Trolove me igraju. Ajde da završi svoju karijeru više. Tako. Odlično. Koliko vas je, brate, kaže complete the battle 14 minuta. Izvini, koliko će ovdje da ih bude ako mi daje ovaj challenge kao da ga pređem za 14 minuta. Ju, što bi? Rušio sam ovo sa strane. Mislim da to može. Da sjebemo prvo. Nije ga ubio Ancient Magic. Isusa. Što bi? Ali baš i nije tako sposoban. Gotov je troll. Tako. A, vidiš, ove Defendo i Bombarda, to se sve puni instant. I sad će i ovo čudo da se bori protiv mene, vjerovatno. Kako da prođemo ovamo? Ne. Još ih ima. Okej. Izgleda mi završavamo danas i treći trial. Ja se tome nisam nadao uopšte. Bježi od mene. Tako. Ne znam da li da ubrzam možda ovaj deo videa, ali žao mi je da propuštate. Obzirom da su ono realno sve stvari bitne u igri. Makar i borbe, što da ne. Nema sad borbi toliko baš često. Pa je, pogotovo ne ovakve. Okej.
Da, zato mi još uvijek traje ovo kao complete battle, ali do duše ovdje mi manje vremena ostalo. Nema šanse da je već prošlo 8 minuta ovdje. O, to je to? Mogu sad da prođem ovdje? Ne još. Ali možda ću moći. A evo sad može. Okej. Čini mi se da će posljednja borba u ovom trialu da bude upravo protiv smrti. Znači da bude trti do smrti. Sad ću da dobijem nešto još. Znači dobio sam plašt, dobio sam štapić. I sad će vjerojatno da bude nešto. Možda dobijem kapicu neku. Imao sam kapicu do sad. Bilo bi lepo da mi daje još jednu. Aha, tu treba. This must be for me. Aha, šta je ovo, neka piramidica? Mysterious Stone. Ne znam čeme to služi. Gde sad? You are far from finished. Pass through the mourners ahead. You are far from finished. I gledam ono kao, moglo bi da se završi već. She's gone. Neve's dead. Ju? Šta je ovo, njena sahrana? Dear sweet Neve. Neve. Da, Nim je kao umrla i ovo je bukvalno njena sahrana sada. Evo ga smrt, gleda me. Dobro, ne mogu da se krećem. Sad mogu. Pa sad? You found me. Ako su je položili? Not undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Aha, znači magija tog kamena može jedino kao njenu senku da prizove, ali ne može da je vrati u život. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Ok, zanimljiva stvar koju je rekla upravo. Čekaj, ove ovakve statue su bile na kraju svakog onog trajala do sada i uvijek je suza je aktivirala. Da, opet će to da se desi. Čini se da sam završio i ovaj trial. I sad ćemo da vidimo njeno neko sećanje. Da. Ajde da vidimo. Da, dobijam treći artefakt koji trebam da čuvam za posljednji trial. I dobijam sećanje u ovom slučaju od Nian Fitzgerald. Isidora, what you did for your father was. Aha, Isidora Morgana. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isidora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isidora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it.
Pa dobro, sad smo saznali jednu zanimljivu stvar što se tiče Isidore Morganah. Njen cilj je u suštini bio da uništi svu tugu i bol, ali to nije dobro jer u svetu, jel te, mora postoji neka ravnoteža. Ne možete uvijek da budete srećni. Mora nekad čovjek i da bude tužan, koliko ga to loše zvučalo. Ajde da vidimo što kaže... Is it true? Has someone completed the first 3 trials? San Bakar se sad pojavio. And I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Da, izostavio sam jedan deo. Znači, ona je izvlačila bol i tugu iz drugih ljudi i onda je to uvlačila u sebe. Što mi deluje slično onome što bi Ranrock da uradi. Na taj način postaje moćniji. Sad, čini mi se da je to ista stvar i sa Isidorom Morganah. Disturbing, definitivno. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganach? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Dobro, zanimljiva stvar. Prešao sam, znači, 3 od, čini mi se, 4 trajala. Evo ga neki achievement. Čini mi se da ima 4, pošto je to ovdje ima ta 4 portreta koja se pojavljaju. Svaki put se pojavi novi kad pređem prethodni trial. Evo ga Sebastian. Pretpostavljam da je našao, jeste, evo ga pominje triptek. I verovatno ćemo se naći, jeste negde. Da istražimo dalje šta treba da se radi. Jel te, sam Bakar ne želi da mi otkrije lokaciju sljedećeg triala, već ćemo mi za to vreme dok čekamo da mi ono otkrije lokaciju, da malo ono motrimo na Ranrocka da vidimo što se tu dešava. Ok, hvala što ste gledali, ja bih ovdje završio današnji video. Lajkujte i šerujte ga, subscribeujte se na kanal, uđite na Discord server, pa se mi vidimo neki sljedeći put.